Siyabulisa bazalwane. Amen. Once again kuyiSunday ngelihle igama lika Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Hayi into ze technology isibonisa ukuthi mara sibonge ubaba uNkulunkulu ukuthi sekuze kwalunga bazalwane. Amen. Because we wanted ukuthi simove intshumayelo simuvele ku page lebandla, but it's giving us some problems, but in any case kumele siqhubeke bazalwane. Amen. Amen. Siyabonga ubaba uNkulunkulu ngokuba siphinde sizodibana nami osukwini lwanamhlanje sizothi bayeke kuye. Hallelujah. Siyabonga even to abazalwane who take time every Sunday ba connect basibukele ngelihle igama lika Jesu. Amen. Amen. Kwanga inkosi yomusa ingababusisa ibenze kahle. Hallelujah. Kunabazalwane who also take time basilalele every Sunday bazalwane. Siyabonga inkosi yomusa ibusise. Hallelujah. Amen. Ngithola imessage kule viki esibuya kulo umunye umzalwane uthi kimi motha every Sunday ngiyalindela ukuba ngithole intshumayelo ungithumelele zona. Manje ngilaleli ngedwa ngilalela nomndeni wami, and then uma silalela nami ziyangisiza ku personal life yami, and umndeni wami nawo uyakhula uyakhuthala. So that is why makwenzekile wakhohlwa ngamasale ukungithumelela ngizolo ngithi intshumayelo phela ncebo bese uyayithumela. Hallelujah. Amen. Lokho kuyasithobisa nje kakhulu bazalwane, simile nje sithi alihambe ivangeli. Amen. Makabongwe Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Last week bazalwane masiphuma enkonzweni omunye umzalwane sikhonza naye wathi hayi ncebo ngoba kade celebrate ukuzalwa kwakho, usuku lwakho lokuzalwa. Amen. Ake nguthathe nje yabona ngumikise endaweni engathi ihloliwe. Amen. Hallelujah. Amen. So sahamba ke sinaye masiphuma enkonzweni athi nje uyongipresenta. Masifika nje wathi akuba nje into esheshayo ngeke ngithathe isikhathi. Masifika lapha wangifaka eshop wathi ngikhethe impahla engiyithandayo. Amen. Ngoba ngijwayele. Amen. Uyabona hayi ngasengiyayithengela impahla. Yeah. Sengaphuma esandleni sabazali ukuthi bangithengele. Manje kusanankinga mangibona into engiyithanda ngizobuya ngizoyithenga. Sengijwayele lokho ngithi. Hallelujah. Hey makathi manje khetho ukuthandayo kwabanzima. Hallelujah. Ngoba ngijwayele. Amen. Hayi ngakhetho wangafana bazalwane. Amen. Amen. So njengoba ningibona umuhle namhlanje ngizomuhle. Amen. Hallelujah. Amen. Manje mase sibuya la endleleni kwabanzima kimi. Amen. Ngiyikhuza la endleleni ukuthi ungayenzi lento umdala manje. Amen. Yabo ngizama ukuyivimba inyembezi ukuthi singaphumi. Awuzavele izazehle. Amen. Hallelujah. Amen. Manje sekathi kimi manje sokhalelana. Amen. Ngathi hey nama ngazi mara ngizenzi. Amen. Kuthi kunalento ethintekile la kimi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Kwaba kuhle bazalwane, siyabonga kakhulu. Ngiyathobeka nje nami. Amen. Hallelujah. Amen. Ukuba ngicatshangwe ngale. Hallelujah. We have a weight from the Lord namhlanje. Amen. Engithanda ukuba sibonisane ngalo. Hallelujah. Amen. Umyalezo wanamhlanje
uthi the dunamis, which is the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. What is dunamis? Dunamis is the power of the Holy Spirit. Amen. Makabongwe uJesu bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. EmaBhayibhelini ethu sifunda incwadi izenzo zabapostoli chapter 1 verse 8. Siphinde sifunde incwadi yabaseFilipi, Philippians chapter 4 verse 13. Hallelujah. Amen bazalwane. What is in the book of Acts chapter 1 verse 8 and the book of Philippians chapter 4 verse 13. Hallelujah. Amen. iBhayibheli lifundeka nganansi indlela. In English it reads as follows: but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, first in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Kodwa nitawugcwaliswa ngemandla nasefikile kini moya longcwele, niyawuba bofakazi bami eJerusalem, naseJudiya lonke, naseSamaria, kuze kube ngusekugcineni kwemhlaba. Praise the Lord. Amen. Incwadi yabaseFilipi. In English it reads as follows: for I can do everything through Christ who gives me strength. Nginemandla ekwenta konke ngaye Kristu longiqinisako. Hallelujah bazalwane. Amen. Sizovala namehlo sicele umzalwane oyedwa, anyone nje asikhulekele sangene ezweni. Amen. Amen. Baba inkosi, Baba uyaphila empilweni zethu, usimanga konke empilweni zethu, Baba sibonga lakho namhlanje. Baba ungenisa ngomoya wakho, uthumela ngomoya wakho ukuthi Nkosi yami iphefumulele. Moya unaphakade, thatha indawo namhlanje ukuze lezo nhliziyo zanakele, ubonakale Nkosi yami usifusa, ubonakale usiphakamisa Nkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Hallelujah. Amen. Siyambonga uJesu bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Sizokhuluma osukwini lwanamhlanje about ukuthathu bezulu. Amen. Hallelujah. Amen. Masikhuluma ngokuthathu bezulu, sizobuka uNkulunkulu, sibuka uJesu njengendodana kaNkulunkulu, beda sibuke umoya oyingcwele. Amen. Hallelujah. Amen. Focus yethu isekuhlaleni kumoya oyingcwele. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now bathathu uma babizwa ngokuba iHoly Trinity. Hallelujah. Amen. That is God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Amen. Why more especially babathathu? Amen. Amen. Number 3 eBhayibhelini, it's a number of harmony. Inamba yobukhona bakaNkulunkulu. Kuphinde futhi kube inamba yokuphelela. U3 usebenziseka noma usebenzisana
kakhulu no7 ngoba u7 it's God's number of perfection. Same as u3 it's inamba emele ilokhuza emele ukuphelela kobuNkulunkulu. Hallelujah. Amen. And throughout the scriptures uyambona lo 3 avela. So namhlanje sizokwenza lokho nje ukuthi siveze lo 3. Hallelujah. Amen. Ngoba before kuba khona iflood bekade kukhona ama-patriarchs amathathu. Lawo ma-patriarch oqala uAbel, owesibili uEnoch, owesithathu uNoah. Hallelujah. Amen. After sekube khona iflood noma ikhukhula kukhona other 3 patriarchs amagama abo oqala uAbraham, owesibili uIsaac, owesithathu uJacob. That is why when God comes athi uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaac, uNkulunkulu kaJacob. Glory be to Jesus. Amen. Uma ufunda incwadi yeTestament elisha inencwadi ezi27 kulabo benze izibalo u3 to the power of 3 and then it gives you a number of 27. Then iTestament elisha li connected kakhulu to uJesu, li connected kakhulu to impilo kaJesu. uJesu wathandaza kathathu before ayoboshwa, wabekwa wabethelwa esiphambanweni ngehora lesithathu losuku, wazofa ngehora lesishiyagalolunye noma ngo9 which is 3 p.m. Hallelujah. Amen. Number 3 is the number of eternal life. Ngoba uJesu ngenkathi esethuneni wahlala ethuneni ngolwesithathu usuku wavuka. Yingakho athi umekhuluma noJohane athi ungesabi Johane, ngingowayefile kodwa sengophila ingona phakade. For u3 is the number of eternal life. That is why ngenkathi basentabeni lithi iBhayibheli kwabonakala inkazimulo ibasibekela, bese lithi iBhayibheli uJesu bekade ehamba namadoda amathathu, uPeter, uJohn noJames. Hallelujah. Amen. So u3 it's a number engathiwa inamba yamandla kaNkulunkulu, inamba uNkulunkulu abonisa ngayo amandla. That's why mawufunda iBhayibheli bebakade babathathu abantu abakwazi ukubuza uNkulunkulu noma ngabe yini. Owokuqala uSolomon, owesibili uAhaz, owesithathu uJesu Kristu. Amen. Hallelujah. So uma ubuku kwakhiwa kwaNkulunkulu kwakhiwe ngama phrases amathathu naye. Amen. Hallelujah. Amen. That is God who was, that is God who is, that is God who is to come. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Amen. So u3 uharmonize izinto, uperfecta izinto, wenza ukuba yonke into ihambe ngendlela ekufanele ukuba ihambe ngayo. Amen. 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 That's why uma advise laba bashadayo kuyithiwe kunale verse esencwadini kaMshumayeli lithi a three-stranded cord is not easily broken. That is uNkulunkulu yindoda yonkosikazi, intambo eboshwe kathathu ayinqamuki kalula. Amen. Glory be to God. Now kunamandla eBhayibhelini because ifocus yethu okwanamhlanje ibuke nje indaba yamandla. Amen. Glory be to God. Amen. Ake sithi amandla bazalwane. Amandla. Amen. Amen. Sisaye votini babe bashonda bathi amandla. Amen. Amen. Hallelujah. Kunamandla amabili uma sifunda iBhayibheli. Khona amandla abizwa ngokuthi iexousia. Hallelujah. Amen. Kubese kuba khona amandla abizwa ngokuthi dunamis. Amen.
What is exousia? Exousia amandla wokuba ku position of authority of umntwana kaNkulunkulu ohleli noKristu endaweni zasezulwini eziphakeme. Amen. Hallelujah. Amen. Angithi kulo 3 ngakakhohlwa ngoba bese ngathi ngiyakhohlwa. Isihlalo sakaNkulunkulu lithi iBhayibheli lisezulwini lesithathu. That's where God is seated. Amen bazalwane. Now la uKristu ahleli khona kufanele ukuba njengoba nathi asiza sibe namandla nathi olawabizwa ngokuba i-divine authority, amandla okwazi ukucommanda izinto from iposition yakhe yokuphakama. Hallelujah. Now lawo mandla lawo abizwa ngokuba i-exousia power. Hallelujah. Amandla lawa akwazi ukwenza athe uKristu bekhuluma akathi lo ompofu mina ngicebile. Uceba kanjani sibona umpofu ngoba nginamandla avela kuKristu. Awuthi mawukhuluma uthi mina ngiyinhloba ngona umsila. Uyinhlobo kanjani? Because I understand i-authority noma i-position yami enginayo, hence ngikhuluma lokho engikukhulumayo. Glory be to God. Amen. Amen. And then there's what we call dunamis. What is dunamis? Dunamis is the power of the Holy Spirit that worketh in us. Dunamis amandla kamoya oyingcwele osebenza kithi. Bengizothi namhlanje bengesaluka benesikwazi ukuqhubeka uma singanikezwanga amandla angaveli kwenye indawo but avela directly from umoya oyingcwele. Praise be to the Lord. Ngoba kuloko kuphila iyodwa into esiyidingayo ukuze sikwazi ukuqhubeka. Sidinga ukuba sinikezwe noma sibe namandla khona sokwazi ukuba siqhubeke. The dunamis power. Praise the Lord. Hallelujah. What is dunamis power? Where does the name udunamis come from? Leli gama laka dunamis kulaba babukayo kunegama elivelayo lapho laka dynamite. Hallelujah. Amen. Udynamite into ekwazi ukuqhekeza amadwala. Amen. Iyini dynamite? Dynamite ilento encane bovu ecishe ifane ngazuthi ikhandlela ebayithathayo abasebenze imayini. Kuthiwe nanti idwala alikwazi ukuphuka ngale grinder esisebenzisayo, bese kuthathwa idynamite encane ifakwe edwaleni. Uma ifakiwe edwaleni bese iyalayitwa, then mase ilayitiwe bese kuthiwa qhelani nonke. Uma seniyemumva naqhela nizobona idwala bese seliyaqhekeka. Ngobani? Ngoba phakathi kwalo sekufakwe edynamite. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Now uNkulunkulu wenza umuntu. uNkulunkulu uma semdalile umuntu wahamba wona enkosini. Hallelujah. One of the things eyenzeka ngenkathi umuntu sebonile kukhona amandla awalahleka. Umuntu walahlekelwa amandla athile ebekufuneka noma ebekade kufanele ukuba aphinde abuyiselwe noma abe restored lawo mandla lawo. Yizwa uSathane uma elinga uJesu lithi iBhayibheli wamthatha
wamkhuphula uJesu. Uma sekamkhuphulile uJesu wambonisa yonke imibuso yomhlaba, wathi konke lokubonayo kungokwami. Inqobo nje wena uma uyakumdumisa ungikhonze, ngiyakunikeza konke that which you see. Ngoba umuntu sekasuswe kuposition yakhe yamandla wazongena kuyo isitha. So uma uJesu ezofela abantu, part of the reason was ukuthi umuntu abuyele kule position yakhe yamandla, so that kungabi khona nokodwa into edaliweyo eyawukuma phezukwakhe umuntu ithi mina nginamandla phezukwakho, ngoba umuntu udalwe ukuthi abe namandla phezukwazonke lezi zinto. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Amen. Now lithi ke iBhayibheli uma silifunda uJesu eselingiwe wamnqoba uSathana, nithi isho njalo, nithi uma uJesu eseqhubeka uthi mina ngimnikile amandla okuba ninqobe konke, akukho nokodwa okuvela esitheni okuyakuba namandla phezukwenu noma ngabe kuyini, but nina ninokwazi ukuba ninqobe. Ngobani? Ngoba amandla nina seninawo. Amen. Hallelujah. Amen. Now uma silifunda iBhayibheli laba balifundayo from ku-Old Testament kuvela uNkulunkulu yakhuluma ukuthi asenze, anithi Amen. asenze umuntu asifuza afane nathi. So uNkulunkulu kunama characteristics omuntu, kunomuntu kuNkulunkulu. Akufanele ngithi asazi umuntu ngoba sazi umuntu, but sazi umuntu ngoba uNkulunkulu enguNkulunkulu. If uNkulunkulu akabanga uNkulunkulu ngabe umuntu asimazi, because umuntu is an extension of who God is. Uma ngithi nginezandla zokuphatha ingoba uNkulunkulu naye unezandla zokubamba. Uma ngithi nginengqondo yokucabanga naye uNkulunkulu unengqondo yokucabanga. Mina ngiyinzalo yakhe, mina ngiyisidalwa sakhe. That is why uNkulunkulu angilandela kangaka. That is why uNkulunkulu ekhathazekile ngami. Lize lithi iBhayibheli athi umoni ngiyomlandelela kuze kube sethuneni. Ulandela ini kangaka simakade? Ulandela umoya wakhe ophakathi komuntu, ulandela indalo yakhe ayidala ngoba eyithanda, athanda ukuba ibe ku position of authority, kwazi ukukomanda izinto bese izinto ziyenzeka. But ngoba umuntu esewila akasakwazi ukuthi abe ku position yokomanda izinto, umuntu sekaka mind ukusuka agcwaliswe lokathi uyofuna amandla, kanti amandla ala kuye ngaphakathi. Amen. Praise be to the Lord. So now umulifunda iBhayibheli, you see the Holy Spirit ukuthi kwadala vele akhona, akona ukuthi ufika kamuva. Amen. Because lasifunda khona uthi uJesu uma ekhuluma nabafundi, nina nizokwamukeliswa amandla uma umoya oyingcwele esefike phezu kwenu. Amen. Kanti kangekho yini eqaleni. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ekufundeni kwami iBhayibheli ngiyathola ukuthi ubekade khona wasekuqaleni. Uma ngifunda uGenesis chapter 1 ngimqala lapha eqaleni, ngiyathola ukuthi lithi iBhayibheli sekafikile uNkulunkulu azokhuluma, sekafikile uSimakade azodala. Lithi iBhayibheli kwakade kunomoya. Amen. kaNkulunkulu hamba. Hallelujah. So umoya bekade vele usekhona. Uma sekakhuluma asidala abantu, sekakhuluma nokuthatha bese already umoya ukhona. Amen. Now ku-New Testament, what is the difference? Hallelujah. Amen. Yingoba lapha ngenkathi efika bazalwane eTestamentini elidala, lithi iBhayibheli masifunda about uAbraham, kwafika amadoda amathathu ekhaya lakhe. Uma fika laka madoda wayekade angobani? Laka madoda uNkulunkulu yise, uNkulunkulu ndodana, uNkulunkulu moya oyingcwele.
ngoba bahamba bobathatha bahlukana. Amen. Uma efika ekhaya lakhe lithi iBhayibheli wathi woma ngiyanamukela banumzane bami ahlala ngeke ngilethe amanzi ngizogeza inyawo wabagezisa inyawo bese lithi iBhayibheli wathi anikwazi ukuthi liphume nje ningadlanga lutho. That is the first, I think the only time as well lasibona khona uNkulunkulu edla ibrayi yomuntu eyenziwe, umuntu wamphekela khona inyama wahlala wadla uNkulunkulu. Amen. Uthathu bezulu bayidla inyama bathi mase baqedile ukudla ibrayi lithi iBhayibheli wathi ke uNkulunkulu ngizobuya Abraham ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo umkakhe uSara bese aba nengane. uNkulunkulu wehla yena specifically wayoyikhulumela naye uAbraham ukuthi ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo uzabugone umntwana. Bese lithi iBhayibheli uSara wahlela. Amen. Wathi mbuze ukuthi uhlekani, wathi haya uhlekani, kube nje vele uhlekile. Amen. Haleluya. Amen. uNkulunkulu bekade ehla Yeah. azokhuluma nabantwana bakhe. Hallelujah. Now the more ufunda uqhubeka iBhayibheli uyabona ukuthi akasaveli kangako ehla even eTestament elidala, but kunabantu bebakade bahamba naye uNkulunkulu, kunabantu bebakade badependa emoyeni ongcwele. Izwa uHezekiel uthi uma ekhuluma uthi umoya wenkosi wawukade uphezulu kwami wangiholela esigodini. Leso sigodi sasikade sigcwele ini amathambo. Bese uNkulunkulu lapha esigodini wakhuluma kimi wathi profeta kulamathambo uwatshele ukuthi mathambo philani. Bese lithi iBhayibheli amathambo wembathi isikhumba, amathambo wembatha umkanja, waqalwa amathambo ukuthi abe nokunyakazo kuba khona. But there is something that was lacking kuleso sikhathi. Into ebekade ishoda bekade kuumoya. Amen. Moya ukade ungekho. Hallelujah. Uma amathambo sewamile sekunzima ukuthi aqhubeka anyakaze. Hey. Anyakaze ngenkathi ehlangana, anyakaze ngenkathi amajoint ezazongena, but ukuthi kube ne-movement bengasakhonakala. Amen. Wabe sekhuluma uNkulunkulu wathi khuluma nomoya from the four corners of the earth, that is north, east, west, south. Khuluma nawo bese umoya uyeza uzongena kulamathambo bese lamathambo ayaqala ayaphila. Yimuphi kanti umoya bekade khuluma nawo? The Holy Spirit. Amen. Ngoba uma yena engekho asikwazi ukuba siphile, sifile thina uma yena engekho. Amen. Akuthi nendoda yanikezwe induku, Yeah. wathi wathatha nayo induku hamba uvusa umntwana. Wathi ngiyibonile le nduku isebenza, ngiyibonile le nduku igila imanga, ngiyofika lapho umntwana uyovuka. Lithi iBhayibheli ephethe induku umntwana akavuka. Amen. Hallelujah. Amen. Ephethe induku Yeah. umntwana akavuka. Amen. Kwamele ukuthi abuyele emuva amikise negative report. Umntwana dololo ukuvuka. Hallelujah. Amen. Waze wafika isikhonzi sakaNkulunkulu. Uma sesifikile isikhonzi sakaNkulunkulu lithi iBhayibheli wagibela phezu kombhede phezu kwakhe umntwana, wazistretcha phezu kwakhe umntwana ukuze ilihlo lihlale la ilihlo lihleli khona, impumulo ihlale la impumulo ihleli khona, umlomo ube uyafana nalowo womntwana. Bese lithi iBhayibheli the more astretchile phezu kwakhe the more akhuleka phezu kwakhe umzimba wakhe waqala wafudumala. Bese lithi iBhayibheli wasuka phezu kwakhe wake wahamba erumini, wahamba wabuya wasokhuleka futhi kuye. Wathi mesekhulekile umntwana wathimula kayi7. Amen. Wavuka umntwana. Hallelujah. Why umntwana thimuleka yi7? Ubekade eprofeta lo mntwana ukuthi kunendoda enomoya ophilayo, kunendoda enomoya efanele ukuba nayo iyothimula kayi7 isiphambi. Amen. Ngoba uJesu naye wathimula kayi7 sebambekela induku. Hallelujah. Glory be to God. Amen. Saphila thina. Amen. Azabi bakhe. Amen. Hallelujah. Amen. So uyabona
manje ukuthi umoya vele oyingcwele wawukade khona konke uqala manje. Dala ukhona. Now ukuba khona kwakhe umoya oyingcwele babekade kwenzeka namba zamanje. Hallelujah. Ukuthi ngalesiya sikhathi bekuba i-visitation. Ngoba bekahamba qeda aqhamuki angasakhulumi ebantwini abathini. Amen. uEli wayekade ngumpriest angithi. Amen. Njengoba uEli ungumpriest akhuluma indaba zakaNkulunkulu during his time umoya oyingcwele kuye ngoba bengahambanga kahle nendlu yakhe waya wanqamuka hence kwabese kuvuswa uSamuel na uSamuel engalazi izwi lakamoya oyingcwele azizwi lompriest kwaba khona into ekhulumayo izwi elikhulumayo lithi Samuel lithi iBhayibheli wagijima weza kumpriest wathi ubizile nampriest but wathi umpriest cha ngubizanga laphinda futhi izwi Samuel wabuya uSamuel egijima ngoba engalazi elinizwi kodwa azi izwi lompriest kuphela bese lithi iBhayibheli ngoba lo baba ane experience alihambile lolu hambo lithi iBhayibheli wathi kuSamuel umuphindulizwa lezwi uthi khuluma inceke yakhe lalele ngoba understand ukuthi leli yizwi lakaNkulunkulu because at that time uNkulunkulu beyangehlanga in a form of yena ukuthi wehlile but wathumela umoya oyingcwele ukuthi uhambe uyokhuluma noSamuel. It is the very same Samuel elithi iBhayibheli wathi bona uEliab endlini kaJese wafuna ukusukuma amgcobe athi lo uyinkosi kodwa leli izwi likhuluma kuye lathi hlala phansi Samuel akusiye lona inkosi kodwa mase kufika uDavid amafutha wavele wayigelezela why because umoya awuthuli lokuyaqhubeka uyakhuluma but even noma sifunda empilweni yamajudges lithi iBhayibheli bebakade benzokubo ngalungile before God bese uNkulunkulu ebanikele ithemba zabo uma sebanikele ithemba zabo bese lithi iBhayibheli uma seyibahluphile izitha zabo bahambe bayokhala enkosini inkosi siyahlupheka kunabantu abasimele kabi simakade bese uNkulunkulu athumele a deliverer who will deliver them and after uNkulunkulu has delivered them abe a judge over them loyo muntu loyo emva kwesikhathi uma seshonile bese bayakhohlwa futhi uNkulunkulu. Amen. Ngoba nje manje uzozalwa uSamuel lithi iBhayibheli izwi lenkosi lalikade liswelekile ngaleso sikhathi so bebakade bangasalizwa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bese bakade benza umathanda because izwi lakhe abasalizwa. Amen. So he was coming in a form of a visitation. Afika to an era qeda dlule. Amen. Afike labanye qeda dlule. Amen. Afike labanye qeda dlule. Amen. Bekafikela banjani? Yeah. Bekafikela laba abamfunayo abafuna ukuzwa ukuthi uthini kithi abafuna ukuthi abasebenzise uma basebenzisa laba abanye bese bangakuboni lokho qeda dlule. Amen. Hallelujah. Amen. Now uma ibandla sekufanele selizelwe lesiphambanweni uma uJesu sekavukile kwabafile kwamele ukuba umoya oyingcwele uma ufika ungasafiki in a form of a visitation. Hallelujah. Amen. Singathi uNkulunkulu usihambele kwabaphela ukuthi usihambele wadlula. Amen. Badahlale nathi. Amen. Hallelujah. Amen. Now lithi ke iBhayibheli umoya oyingcwele uJesu njengoba ekhuluma bekumele ukuba afike uma sefikile ahlale. Amen. Amen.
uma sifunda about uJesu uthi uIsaya umekhuluma sizalelwe umntwana siphiwe indodana umbuso uyoba semahlombe akhe abaprofeti bakhuluma baprofeta ukuthi uJesu uyeza angithi Amen. until uJohane naye wathi mina ngiyamemeza ehlala khona lozayo uthi umeyichaza uJohane indaba yakhe athi mina angifanele ukuba ngiyo-antaya even icathulo zakhe ngoba lo ozayo mkhulu kakhulu mina uma nginibhabhadisa ngamanzi ibaptism yami ihlele ekutheni kufanele ngiphenduke kodwa khona omkhulu ozayo uyakunibhabhadisa ngomoya oyingcwele nangomlilo so lo umefika akafiki engaphethanga lezi zinto zombili kuba umoya oyingcwele kuphinde kube nani umlilo. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Now lithi ke iBhayibheli ayembuze la kanti ungubani umoya oyingcwele? Amen. Umoya oyingcwele akusiyo into. Hallelujah. Amen. Umoya oyingcwele ungumuntu uyaphila. Amen. Hallelujah. Amen. Nathi akumelanga simthathe ngathi yinto nje but uyaphila ungumuntu ngoba ngithe kuwe sazi abantu ngoba unoNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Amen. Wayekhona ku meeting yokudalwa kwethu athi hayi Nkosi ubona ngathi ihlu ngalibeka afakaze yalibeke lapha simakathi uright ke. Amen. Glory be to God. Amen. Now that is why even ekuhlanganyele kwethu simeme Yeah. asithi simeme umoya oyingcwele ukuthi ube khona phakathi kwethu njengoba sihlanganyela ngoba automatically uthezwe lakhe uma babili Yeah. noma bathathu behlangane ngami nami ngikhona so already khona okwethu nje ukuthi sibonge ukuthi siyabonga siyakwamukela phakathi kwethu. Amen. Sithi welcome ngobani ngoba ukhona phakathi kwethu. Amen. Hallelujah. And umekhona phakathi kwethu kunezinto efanele kuba zenzeke ngoba lithe iBhayibheli nize ningamdabukisi umoya oyingcwele nashawa ngayo uphawu ngoba inkinga yalesi sikhathi iningi lethu lihambe lahamba lamdabukisa umoya oyingcwele. That is why it seems as if ngathi akasasebenzi noma kwamazuthi uthulile kule generation esiphila kuyo. Amen. Hallelujah. Amen. That is why abantu abaningi ubona ukuthi izinto abayibonanga base bavela ngama after take story ngizayibiza kanjalo. Yeah. Amen. Sebavela after izinto sezenzekile Amen. ngoba khona la sabe sahamba sayilahla khona. Glory. Hallelujah. Amen. Umoya oyingcwele akezi yedwa. Amen. Yakhumbula uMaria ezokhulelwa lithi iBhayibheli uMaria wayekade ehleli nje eyintombi yakwabo bese lithi iBhayibheli kwafika ingelosi kuye yazombingelela yathi wena ufumene umusa esifazaneni wamangala ukuthi ukubingelela okunjani lokho bese lithi iBhayibheli wathi umeqhubeka ingelosi yathi kuyozokhulelwa wena uzale indodana leyo ndodana iyobe ikhulula bonke abantu. Bese lithi iBhayibheli wathi kuyokwenzeka kanjani ngoba mina ngazani nandoda. Bese lithi iBhayibheli umoya oyingcwele uyakusibekela wena bese uNkulunkulu angene phakathi kwakho umoya oyingcwele the dunamis power yakhe iyongena kuwe bese uzala umntwana. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Ngoba umekhona yena kunezinto efanele ukuba zenzeke kithi and then we can then stand and attest ukuthi this was umoya oyingcwele akekho umunye bekakwazi ukuthi angenza lento ngaphandle kwakhe. Hallelujah. Amen. The power of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah.
lithi iBhayibheli kodwa nina nizokwamukeliswa amandla umoya oyingcwele esefikile phezulu bese niba ufakazi bami eJerusalem Amen. naseJudiya lonke Hallelujah. naseSamaria kuze bese egcineni komhlaba. Amen. Kwamele ukuba bahlanganyele qeda balinde ukuthi kube khona i-downpouring. Angithi uJoel ushilo wathe insukwini zokugcina ngiyothululela umoya wami phezulu kwayona yonke inyama. Amadodana namadodakazi enu ayakuprofeta. Abadala enu babone imbono. Angithi Amen. hallelujah. Amen. So while besalinde i-downpouring siyenzeke Yeah. sebayibona baphethe amandla Hallelujah. ngaphansi komthetho kwafa abantu about 3,000. Hallelujah. Amen. Umoya oyingcwele sefikile kubo. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wathi eShumayeli Peter Yeah. kwasinda abantu abayi 3,000. Amen. So umusa ulungisa lezi zinto ezonakaliswe umthetho kunganakiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Now lithi ke iBhayibheli uthi uJesu uthi uPaulo ngekhuluma mina nginamandla okwazi ukwenza konke Amen. ngoKristu ongiqinisayo. Amen. Namandla okwazi ukwenza konke ngoKristu ongipha amandla. Ngoba ukuba khona kwakaKristu ade ndabiqale uNkulunkulu wayehla kuye kwehle uKristu ngithi Amen. azophila phakathi kwabantu bese abatshele about the promise angithi Amen. okungumoya oyingcwele ukuthi mlindeni nize nimbathiswe uma senimbathisiwe bese uyafika umoya oyingcwele phakathi kwabo ngoba yonke lento izulu eliyenzayo liyafakazelana lenzi lingafakazelananga uma izulu lihamba it moves in the power of 3. Angithi wathi uJesu yobhabhadiswa uJohane lithi iBhayibheli wafika wathi Johane ungibhabhadise bese uJohane uma esembhabhadisa lithi iBhayibheli kwavuleka izulu kwabonakala uNkulunkulu ekhuluma athi lo uyindodana yami engithokozile ngayo izweni bese lithi iBhayibheli wehla umoya oyingcwele ngesimo sejuba wazohlala la phezulu kwakhe azo-affirm ukuthi yonke lento ebonakala la ihamba nomthathu bezulu akekho wenza into lomunye angenzanga lutho. Amen. Hallelujah. Amen. Amen bazalwane. Amen. Now ekuhambeni kwethu nenkosi Yeah. ekukhonzeni kwethu inkosi Yeah. kufanele ukuba kube khona Yeah. amandla abukekayo. Amen. Hallelujah. Amen. Because igeneration yethu seyikwamukele umoya oyingcwele. Yeah. Hallelujah. Amen. Lenzekile usuku lwePentecosta lwadlula amandla sewakhona. Amen. So kufanele ukuba kubonakala ukuthi okay laba bantu abahambi bodwa but kunamandla abahamba nawo. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Umbuzo uthi kuyovela kanjani? Hey. Ngoba uJesu wakhuluma wathi ngiyocela ubaba Yeah. anithumele umduduzi Yeah. oyakunifundisa nibonise konke. Amen. Hallelujah. Amen. Nobona konke nazi konke Yeah. ngoba ngithe kuwe umoya ongcwele ungumuntu Yeah. and engifuna ukuthi ubambe kuloko ukuthi akusiwana wonke omamukelayo Yeah. umoya ongcwele. Amen. Abazalwane uPaul bekade ekhuluma nabo
ababuza ukuthi ingabe nasindiswa bathi yasindisiwe, then abese uyababuza ukuthi nibhabhatisiwe yini ngomoya oyingcwele. Amen. Bathi labazalwana asazi thina nanokuthi khona umoya oyingcwele. Bathi kathi nibhabhatiswe kuphi ukubhabhatiswa? Bathi sibhabhatiswe ukubhabhatiswa lokwakaPawulu ukuthi umuntu makaphenduke. Bese lithi iBhayibheli wababeka izandla wabathandazela. Ume bakhulekela bese lithi iBhayibheli emva kwaloko bese bamkela umoya oyingcwele wangena kubo ngaphakathi kwabo. Uma esengenile baqala bakhuluma ngelimi, uma beqeda baphinde baprofete. Amen. Because njalo umoya oyingcwele efikile, there is a change that has to take place. There is a change efanele kuba siyibone ukuthi right now lo sekamamkela umoya oyingcwele. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba umoya oyingcwele ungamandla. Now ngithe kuwe umoya oyingcwele ungumuntu, ngithi now Amen. ungumuntu njani eqaleni bekafika kuye singamboni, kuye sibone, kuye singamboni. Amen. Ngazothi kuwe abona bonke abamamkelayo noJesu abona bonke abamamkela. Amen. Abanye bamamkela, abanye zange bamamkela. Uyini umuntu umoya. Amen. Amen. Umuntu unguNkulunkulu. Njani abanguNkulunkulu? Ungubani kanti uNkulunkulu? uNkulunkulu ungumoya. Bonke abamdumisayo fanele bamdumise ngomoya nangeqiniso. Hallelujah. Uma istructure sami sikhona nasi siyaphila, ngiyasibona siphila njani? Siphila ngoba kunomoya phakathi kwami. Amen. Uphi kanti umotha akusiye lo mbukela ngaphandle lo ngaphakathi. Uphi kanti umotha umoya. Ngelinye ilanga uzozwa ukuthi umotha udlulile emhlabeni. Udlule njani? Ngoba nawo umzimba siyawubona. Umoya wakhe awusekho phakathi kwethu. Amen. Umuntu ke loyo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bese ke lithi iBhayibheli umoya oyingcwele kumele ukuthi afike kini. Uma afika kini akafiki in a form of ukuthi uyadlula, but uzohlala bese uphila kuwe ngaphakathi. Amen. That is why kumele ukuthi wena usuku nosuku kufe ubuwena, kufe inyama yakho, kufe ubuthakathaka bakho, so that umoya oyingcwele azophila kuwe, akufundise, akubonise, aqondise konke bese aba umduduzi wempilo yakho. That is why in the business world kunalabantu ababizwa ngama business coach, nalabantu ababizwa ngama mentor. Angithi ama mentor akutshela nje ukuthi ukuze uphumelele fanele wenze. Amen. Uma ubedile ibhizinisi lakho lizohlulela. That is the function of umoya oyingcwele. Afika zokumentalisha wena ngoba uhlanzwe ngegazi awukhulumi kanje. Uphila kuwe, awusayi ukukhuluma nomuntu uthi la ngathi ngiphazamile la ngenzuro lonke nengaphakathi kuwe umoya oyingcwele. Athi laba bakholwa abayihambi lendlela ofuna uyihamba ngoba wena wenze njani ushawe uphawu. That is why fanele kuphileni kwakho ungamdabukisi yena. Hallelujah. Ngoba izwi lakhe alibanga umsindo, izwi lakhe is a still small voice efika ikhulume nawe. La abantu base bathi yazi ngibulawa yini unembeza wami uyangilahla, abanye basho kanjalo. Yingoba khona lezwe selikhuluma ungakwenzi lokho. Hallelujah. Bese umuntu enzani? Hayi mina ngiyayiyeka lonke lento ngiyaqhubeka ngidazi inkani. Bese umoya oyingcwele uyathuka. Yeah. That is why inkinga yethu emabandleni kakhulu ukuthi ke kwathuliswa abaprofeti bonke kwathiwa thulane ngoba khona bese bafila offended ngezinto abaprofeti bebakade bazisho. Because the prophetic wasn't meant ukuthi ikhulume kuphela indaba ezinhle nezithandwa abantu. Amen. Ithe inceku yathi ishumayela yashumayela izwi yathi mayiqeda kanti ikhuluma ngokuthi abantu mabaphenduke. Umoya oyingcwele ukhuluma kuye wathi nawe bajoin nawe uzangaphandle. Hallelujah. Lo mlayezo esiwushumayelayo befanele ukuthi nathi ungasishiyi ngaphandle, but nathi kufane ngoba kufanele ukuthi uqale usebenze wena kuqala before uyabanda, ukwazi ukushiya wena uye kubantu. Amen. That is why kufanele ube umzalwane uthi hayi namhlanje umfusi bekabatshela. Amen. Wena uyibani ndawo wena ukuthi this message was meant for me.
Hallelujah. So Amen. every message that comes is meant for you. Hallelujah. Ngenze ingapply manje, but along the way, along the future yakho khona la uyoyidinga khona. Yeah. Hallelujah. Amen. That is why I make it a point which I keep track, I keep record of everything engena ishumayela. Because khona le nginokuhamba ngiyidinga. Yeah. Amen. Amen. Focus yami futhi ayibona ukushumayeza abantu, but uyishumayeza mina. Amen. Amen. Hallelujah. Mase kushumayele mina, Amen. then I can be able to go minister kubanye abantu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngifuna sigcine. Yeah. Kunamandla kamoya oyingcwele. Yeah. Athi uma efikile bese enza izinto. Amen. Ithe iBhayibheli malikhuluma the glory Yeah. of the latter house Amen. shall be greater than the glory Amen. of the former house. What do we see in our days? Hey. Kunencwadi kakhulukazi ebukene nebandla eBhayibhelini. Yeah. Mhlambe ngiyayibona lezi ezinye, but incwadi yezenzo zabapostoli mawuyifunda from eqaleni uzophuma la egcineni akekho amen la. Yeah. Because that is a sign yokuthi imisebenzi kumele ukuba iqhubeke. Yeah. Because that is the foundation of ibandla la laqala khona. So ibandla belimele ukuba liqhubeke kuphi emandleni wabapostoli. Bebakade benzana abapostoli. Lithi iBhayibheli uPaul bekade aphilisa abantu ngama-handkerchief. Bathatha indwangu namasanduku bawabeka emzimbeni kaPaul. Bese bayalithatha leyo handkerchief bayoyibeka emntwini ogulayo bese umuntu uyaphila. Lithi iBhayibheli uPeter bekathi makadlula kube khona ishado yakhe, kube khona umthunzi bese kuthatha umuntu ogulayo azobekwa emthunzini nje angambeka ngazandla bese umuntu uyaphila. Amen. Because abaprofeti bebakade bamuva ngamandla benza iningi ibonakaliso. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Bebangenza ifilimu, Yeah. bebangenza imidlalo, Yeah. Yeah. futhi bebanga act. Yeah. Hallelujah. Amen. Funeka ukuthi ekuphileni kwakho kube nezinto la ungathi ngimbonile uNkulunkulu evela ngamandla. Yeah. Sesagcina ne? Hallelujah. Ngimbonile uNkulunkulu evela ngamandla. Hallelujah. Amen. Khumbula ngakade ngiu-MC omunye umncwabo. Manje sizongcwaba unkamalume la malumekazi. Sekamdala. Bese kamdala bezoshona. Hayi, ngiphathe kahle uhlelo. Bangitshela ukuthi hayi ngathi imoto le ezomthatha yabo undertake iyadelay. Abe ngathi uyayiqhubaqhuba inkonzo uzobona nje ukuthi iphelelana. Manje ngabizwa omunye ugogo ebebathi uzokhuluma usiswana. Afika ugogo emphathe kabi le ndaba yokudlula emhlabeni kwakadadewabo. Akhuluma ugogo athi maseka uqeda secala kwesinyembezi. Besathi hey nami ngizwa ngathi usisi ngiyakulandela. Ngiliphi phansi. Now nisungcwabo. Athi wona. Hayi sithi sizongcwaba. Phinde kuphume linye futhi ibhokisi. Amen. Ngamthandazela ugogo. Ngathi Nkosi ngiyacela. Yebo. Angathuleli. Amen. Bathi bakungathulani nawo. Sasebenza phela nje. Khulekela ugogo, wavuka ugogo. Ngathi phulisena amanzi. Ngathi mase ngibuya ngidlula ngalo, ngabona ugogo aphuza amanzi. Amen.
Athi baba siyabonga Amen. ukuthi abanga indawo efikayo. Yes. Lithi iBhayibheli esilifundayo ngelinye ilanga uPaul eShumayela wanweba uPaul washumayela isikhathi eside. Meshumayela isikhathi eside kanti kunendoda ehlele ngasefastereni. Amen. Igama layo uLevitiko. Lithi iBhayibheli ngenxa yokuthonga ayilokho dweba amafishi kwaya yashayiseke efastereni kanti izophuka iphumele ngaphandle yawa from estezini sesithathu yawela phansi Hey. yafa Hello, Nkosi. ife uPaul eShumayela. Hallelujah. Ithi iBhayibheli behla bonke abazalwane naloko esekwenzekile. Wafika uPaul wayithandazela indoda yavuka. Amen. Ngoba umoya oyingcwele bazalwane he enables us Yeah. to do izinto abantu ebebakade bangacabanga ukuba singakwazi ukuba sizenze. Amen. Akona ukuthi yithi noma amandla ethu but yilo ongene ngaphakathi kwethu. Yonke indawo la sihamba khona la simuva khona yingoba siya understand ukuthi khona lo ophakathi kwethu akakwazi ukuthula kuze kube sekugcineni. Amen. Because he's always working. Yeah. He's always working. Hallelujah. Amen. Sekugcina ke bazalwane la endenini ke kwaba nomntwana bathi lezinto ayiphuphayo zenza ngazi ukuthi kumele ukuthi ayothwasa batshela mina manje lo ngixoxelayo athi hayi ngathi nomunye umfundisi ngale kumele ukuthi siye kuye manje sawulungisa imali ukuthi imali seyihlangene sinyukele kuye manje ayilula ngayo lento letha umntwana lapha hayi nami umfundisi ngithini bamletha Amen. befika ngathi kuqala uthatha uJesu thatha uJesu ngamtshela ukuthi mawuthandaza uthandaza every day uthandaza ungalanga uthandaza Amen. uthandaza ukuze kube namhlanje manje yabona inkinga yami baba ukuthi azange basabuya bazokutshotha amaphupha wasabahluphi Amen. sebathulile makuyabona konke ihamba kahle. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ufuna ukuthi ekukholweni kwakho Yeah. find things Yeah. ezokwenza ukuthi uNkulunkulu abe tangible, Mm. things ongayikhona Hey, Nkosi yami. ukuthi lapha ngibona isandla sakaNkulunkulu. Hey, Jehova. Sanokwenzeka emzimbeni wakho kuba nokugula okudevelopayo. Mm. Cabanga ukuthi lento every day lokuyabuya. Umthwalo lele nawe Amen. akuyivalele khona lakho umbizo ongabonanga. Yeah. Baba nginanasi isifo Hey, Nkosi yami. ngicela usiphilise. Hey, Jehova. Sinhlupha iminyaka Nkosi. Mm. Angisakhoni ngikhathele. Mm. You will see God. Hey. uNkulunkulu ufuna laba abamfunayo. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uJohn asejele wabhala incwadi wabuza ngoba esezwile ngoJesu ukuthi kunezinto uJesu azenzayo. Wathi uye yini lo ekwathiwa uyeza noma silindele omunye ozayo. Wathuma abafundi bakhe. Uma sebafikile kuJesu abafundi bakaJohane wathuna baphendula uJesu wathi hambani kuJohn niyomtshela ngakona konke enikubonileyo. Nifike nimtshele ukuthi impumputhe ziyabona, inyonga ziyahamba, abanochoko bayahlanjululwa, izithulu ziyezwa, nabafile bayavuswa.
kanti nabampofu bayashunyayezwa ivangeli. Ngoba it is not only us who are doing these things, it is the Holy Spirit working in us to enable us to do these things. That is why when we move with the power of the Holy Spirit. Sebathe lokho akuzukwenzeka, but umoya oyingcwele usipha amandla. Amen. He is dunamis, Glory. the power of the Holy Spirit, Amen. the power that enables us to do things. Hallelujah. Amen. Sizogcina la namhlanje bazalwane. Amen. Kwaba inkosi yomusa enambusisa inenze kahle. Yeah. uJehova aniphe ukuthula. Amen. Amen.